First of all, thank you for having me, and I'm happy to talk to you about how they get in and what support we give them. So, first of all, startups come in at we have startups at different stages of maturity, okay, in our programs. So, for example, you could be an idea stage startup. So, you have an idea about building a product or a platform, and then you come to us. So, what we do is we have a program which will help you to validate that idea, right? So when you're trying to build a business, there are multiple aspects you have to think about. One is, first of all, technical feasibility of the idea, commercial viability of the idea. Then do you have a team required to build that idea? How do you, flesh out the idea, validate it? Avanni chustam మేము first. That is the first part. So we have a program for that. Then if మీరు ఆల్రెడీ కొంతవరకు స్టార్ట్ చేసినారు, కొంత రెవెన్యూ ఉంది, కొంత టీమ్ ఉంది, ఐడియా కొంచెం బిల్డ్ చేశారు, దెన్ వీ హ్యావ్ అన్ అదర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దాంట్లో బేసిక్లీ టూ ఆస్పెక్ట్స్ని కవర్ చేస్తాము. ఒకటి వీ కాల్ ఇట్ గో టు మార్కెట్, అంటే మీరు స్కేల్ ఎట్లా చేయాలా. ఇంకోటి ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్, రైట్? అది ఆ రెండు వి చెక్, రైట్? అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ రూబ్రిక్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అది బేసిక్లీ ప్రోడక్ట్ డిజైన్. అంటే మీరు సపోజ్ యూఆర్ బిల్డింగ్ సంథింగ్, సపోజ్ మీరు ఒక వేరియబుల్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఆర్ any both product, software or hardware, we help you design that thing, which is దాంట్లో మన కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్, టెక్నికల్ స్టాక్ అవన్నీ we do. So depending on the stage of the startup, we have programs. So T-Hub is part of a ecosystem, right? So మన గవర్నమెంట్లో we actually designed a full ecosystem to support startups. So the ecosystemలో T-Hub is one obviously critical player. Other entities which are there, VHub and okay entity only. VHub is basically about supporting women entrepreneurs, both tech and non-tech businesses. TSIC and only. TSIC is Telangana State Innovation Cell. So మీకు తెలుసు తెలంగాణలో 33 districts ఉన్నాయి, right? So rural impact, social innovation, grassroots level innovation support చేయడానికి TSIC, VHub and T-Hub work together to support these startups. Basically, there are 2-3 things we do only. One is we have a co-working space, right? Co-working ante suppose మీకు ఐడియా ఉంది ఏదో స్టార్ట్ చేయాలని, అండ్ లెట్స్ సే మీకు ఒక చిన్న టీమ్ ఉంది అనుకోండి, 3-4 ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ అ స్పేస్ వేర్ యూ కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఇట్స్ బేసిక్లీ అ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్. యూ కమ్ ఇన్ అండ్ యూజ్ ది స్పేస్. ఇంకోటి మా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ క్లాస్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ల్యాబ్ 32 అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, రూబ్రిక్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక క్యాలెండర్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 3 months ఒక క్యాలెండర్ పబ్లిష్ చేస్తాము. ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియా అవన్నీ వి పుట్ ఇట్ అవుట్ దేర్. పీపుల్ కెన్ అప్లై, దెన్ వీ స్క్రీన్, వీ వ్యాలిడేట్ అండ్ దెన్ వీ సెలెక్ట్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్. See, our role here is to promote entrepreneurship only. And basically what we try and do is, there are 2 parts. We have a large alumni network. దీంట్లో close to 1100 plus startups have worked with us over the last 7 years. వాళ్ళు lifelong మా alumni. So we support them in everything they do. We keep in touch with them after that. So మాకు చాలా కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. కమ్యూనిటీ ఈవెంట్స్లో వాళ్ళు రావచ్చు, they take part. They can network, they can build connections with the whole ecosystem. So they are with us for life, not just one program sort of thing. Inkoti, from a co-working standpoint, typically we typically startups let's say 30 మంది పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి. At that stage వాళ్ళకి కొంతవరకు స్టెబిలిటీ వచ్చుతుంది. We then encourage them to move out so that వేరే వాళ్ళు who are starting out can come in and benefit from this whole community which we have put together. Sure. So obviously, as I said, the existing programs we have. So we have programs for colleges, right? So we have a program called Launchpad, which we work with colleges. We are currently present in about 35 colleges. We want to expand that to cover more colleges across. Then we have Masterclass, which is that idea stage program. Then we have Lab 32, which is for relatively more mature entities. And then we have Rubrics product design program,
ఇవన్నీ విల్ కంటిన్యూ బిల్డింగ్ ఆన్ దట్, విల్ రిఫైన్ ఇట్, మేక్ ఇట్ బెస్ట్ ఇన్ క్లాస్ అవన్నీ చేస్తాము. ప్లస్ కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంకోటి, కంపెనీస్ విచ్ హావ్ ఆల్రెడీ రీచ్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్, రైట్? సో ఇంక్యుబేషన్ క్రాస్ చేశారు, ఇప్పుడు వాళ్ళకి దే నీడ్ యాక్సలరేషన్, విచ్ ఇస్ హౌ డు దే గో ఇంటర్నేషనల్, ఓకే, హౌ డు దే బిల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a strong board, right? How do they get access to beyond the Series A funding to the next stage? So we are now actually working on new programs for that. So I think first of all, thank you for giving me this opportunity. I think our message is to all entrepreneurs, okay, in Telangana and even elsewhere. We are here to support you with everything that you require to be successful. We will support you with a range of programs. We will support you as a part of a community, and we intend to bring the best of mentorship, the best of programs, access to capital, access to markets to you. We want to make sure that we get recognized with your support as entrepreneurs to build a flourishing entrepreneurial community.